all of you to read and follow all these website dan juga Facebook ni. Sebab saya tak ada IG, so saya follow yang ni lah, yang Facebook ni saja. Okay, so today we are going to look at kita dah habis about buying from first hand. First hand meaning buying from primary market lah, we call it, from particularly from developer, housing developer, dan hari tu kita ada juga discuss pasal buying from non-housing developer. So today we are going to look at first, ada dua segmen lah untuk today punya lecture. The first one ialah untuk tengok some of the conveyancing techniques, conveyancing techniques, dan yang kedua ialah berkenaan dengan drafting of the sale and purchase agreement. So yang drafting sale and purchase agreement ni nanti akan help you in doing your assignment tu, individual assignment, because one of it ialah untuk do the drafting of the SMP. Tapi sekarang ni mudah lah sebenarnya, you all boleh tengok download je daripada sampel-sampel yang ada online tu. Tapi we want to know what are actually the main content ataupun the gist of and the process of it, of the drafting. Saya tak ingat saya dah upload belum. Mungkin belum lagi sebab ada some updates tadi. So now kita tengok kepada first one ialah on this part. Boleh nampak tak slide tu? Boleh, madam. Boleh Okay, alhamdulillah. Okay, so now we are going to look at the conveyancing techniques in general, where we are going to look at how actually the first step of it whereby you interview your clients. So contohnya you ada legal firm atau you are working in legal firm, dan ada seorang klien datang nak buat appointment, nak beli property. So what you need to do or what you need to investigate or to gather the information from this client in order for you to draft the SMP and do the process up to the delivery of the vacant possession of the property. Okay, so the first step ialah untuk tengok apa ni? Besarkan sikit Okay. Taking client instructions and interview form. So of course the first step that you are going to do ialah to see the client, interview the clients to get all the informations about the transaction. So the taking client's instruction or in ataupun meeting the client face to face provides the solicitor an opportunity to assess the personality of the client satu. Kenapa kita penting nak assess the personality of the client? Anyone? Why it is important for us to assess the personality of the client? For us to know whether our client is able to pay the loan or not. Okay, financial ability nak tengok. Okay, lagi apa? Wakil KLB2, saya lama tak dengar suara orang KLB2. Kehendak klien tu lain-lain. Kehendak klien lain-lain. Okay, Ashraf, So kenapa kita kena tahu kehendak klien? Ada klien yang cerewet, ada klien yang okey apa yang kita dah uruskan, ada yang macam tu lah. Kita kena tahu personality of our client ni. Klien ni cerewet ke, klien jenis cincai je ke, klien yang very particular about single cent yang dia nak keluarkan ke, itu pun kita kena ambil kira. Okay, apa lagi yang penting when we talk about assess the personality of the client? Kita nak kena tahu klien tu di sudut mata kita serius atau tidak untuk beli property tu. Okay, seriousness of the client. Thank you Imran. Seriousness of the client. Dia serius ke tak? Atau dia datang office kita ni nak riki-riki, nak acah-acah tengok dulu ke? Okay, apa lagi? Orang lain lah pula. Perwakilan wanita ada tak? Saya, perwakilan wanita.
Wanita ke ni? Kalau melihat pada macam nak interview klien ni, kita nak tahu klien nak kita gerak kerja macam mana. Sebab ada klien nak cepat, ada klien nak saya pernah tengok ada klien dia nak due date, dia nak benda semua ikut tempoh dia lah, tempo. Macam mana gerak kerja. Okey, tu siapa? Syauki ke? Perwakilan wanita? Ya, saya. Okey, perwakilan wanita Sabah meaning the urgency of the transaction to the client Kena nak tengok macam dia ni tak ada tempat lain dah nak tinggal, memang rumah yang dia nak beli dia ni je nak tinggal So dia nak kalau boleh cepat daripada tarikh yang kita biasa buat Mungkin juga. Okey, apa lagi personality of the client kita nak tahu? Yang paling penting, perwakilan wanita. Saya doktor. Perwakilan wanita juga okey. Wanita ke? Tak apa, boleh lah. Kalau di pihak klien biasanya dia demand kualiti tu biarlah kena dengan harga, tapi biasanya dia akan demand pada macam kualiti dia nak tinggi tapi harga dia biasa-biasa je macam tu. Kualiti apa tu? Kualiti property ke kualiti service lawyer tu? Dia macam property tu, dia more to property lah. Kalau service tu biasa kita expectation kita okey kan macam tu. Tapi kalau quality of property dia tak boleh nak expect daripada kita lah kan. Dia yang kena tengok. Dia maknanya dia dah nego dengan vendor tu dulu, dia dah tengok property tu baru dia decide whether it is okay for him to pay certain price untuk this kind of property. Faham. Tapi kalau kita ni lawyer, ada seorang klien datang ke office kita nak berjual beli property, apa yang kita kena tengok dulu? Saya nak perwakilan wanita betul kali ni. Mungkin tengok ada tengok duit ke tak. kelayakan klien tu. Kelayakan, okey. Kelayakan. Means gaji dia, background. Okey. Mampu ke tidak untuk beli rumah yang dia nak tu. Okey. Okey. Lagi apa? When transaction involve a lot of monies, apa yang you paling concern sekali? Wanita. Madam, saya cuba madam. Professionality. Ya. Professionalism. Avoid fraud. Ya. Siapa yang jawab tadi tu? Ya. To avoid fraud ke madam? Betul. Satu. Yang paling penting kita nak tengok klien ni sebenarnya betul ke? Kalau dia vendor, betul ke dia own the property? Ataupun sebenarnya dia beli, dia jual property yang dimiliki oleh orang lain. Satu. Even the purchaser pun kita akan tengok betul ke klien ni sebenarnya willing to purchase the property or to charge the property. Sebab kadang-kadang ada element of duress or paksaan pada dia. Mungkin dia tak nak beli, dia reluctant. Tapi ada ada parties yang influence dia. Itu pun penting sebab sekarang ni banyak thank you Faizmah saya lupa nama dia. Itu adalah perkara yang penting kita tengok, the genuinity of the transaction tu sebab kita tak sometimes, because nowadays a lot of cases yang mana klien datang office kita seolah-olah itu property dia bawa grant everything, tapi it turns out that dia sebenarnya bukanlah, property tu bukan pemilik dia. Ada elements yang fishy in the transaction. So from the interview tu kita boleh tahu. Kita akan cuba dapatkan information to the extent that kita boleh assess whether this transaction orang ni adalah pihak yang betul di dalam sesuatu transaksi. Okay. So the meeting of the client face to face provides the solicitor an opportunity to assess the personality of the client. Okay. So
Second, the role of the solicitor at the interview should less of passive facts recording and more active probing of underlying facts that may affect the conveyancing process. So bukanlah setakat ambil satu, biasanya di legal firm ni dia ada interview form. Interview form ni ialah maklumat-maklumat yang you kena dapat daripada klien. So it's not only that you just jot down whatever the clients inform you, but you have also to probe the underlying facts. Contohnya dia kata, okay, tanah ni milik mak saya. Dia pun letak nama mak siapa, contohnya Esah binti Abu Bakar. Lepas tu dia pun cakap lagi, rumah ada rumah setingkat. You have to go into details. Okay, rumah, dia kata rumah milik mak. Okay, ada tak pemilik lain selain daripada mak yang memiliki tanah ni? This is our duty as a lawyer to probe underlying facts. Mungkin setahu saya mak saya je. Dia tahu rumah mak dia dekat situ, tu tanah mak dia. Dia tak tengok geran, rupanya geran tu dimiliki bersama oleh mungkin 2 orang pakcik dia yang lain. So as a lawyer, when we interview the clients, we have to get all the information, all the underlying facts beside what are informed by the clients on the surface. Okay. So a solicitor who has been retained by his client and whose fees and costs are paid by his client is in-law the agent of his client. Interview forms serve the following. Biasanya kita akan ada lah interview forms tu. As a checklist of the information and documents required to be furnished by the client to prepare the first draft. The recorded information will help the secretary to follow up on searches and getting up as well as enlargement relevant forms. So from the interview, kita dah dapat the relevant information for us to start drafting the SMP. Dan juga from these interview forms, our staff can do the necessary. Of course, first thing is untuk do the land search with regards to the property. Maksudnya itu antara maklumat yang penting yang kita kena dapat during the interview sessions. Okay. So after the interview session, your client dah balik. So you have all the facts with you based on the information that you record in the interview form. So you review the facts. An effective review of facts will help to determine the time frame for completion and highlight to the client the possible difficulties that may be encountered subsequently. It is a good technique to inform the client in advance on the possible difficulties or delay. So bila you dah dapat facts daripada client tu, your job now is actually to review the facts. So dia kata tadi, dia inform you, dia kata mak dia seorang je pemilik, tapi rupa-rupanya when you probing further, you dapat tahu punya ada 2 orang lagi pemilik bersama dengan mak dia. So when you do all this review of facts, you akan tahu berapa lama possible time frame to complete the transaction and what are the issues, the conditional issues before the SMP can be properly take effect. So contohnya bila dia cakap tadi ada different or ada 2 other owners, lepas tu dia tengok pula geran dia ada restriction interest, tanah pula dekat contohnya Kelantan. So all this will actually help you to estimate the process. Sebabnya kalau tanah tu kat Kelantan dan firm you dekat KL, so of course you need to get your friend in Kelantan to do the land search. To do the land search, mungkin ambil masa sikit compared to you buat sendiri. So you boleh inform client, okay, since tanah tuan di Kelantan, kita kena ambil masa sikit, jadi tuan tak boleh tanda tangan SMP tu minggu ni. Mungkin minggu depan. So kita dah boleh bagi tahu client what will be the issues or difficulties ataupun process yang we need to go through before we can actually inform the client what will be the expected date untuk dia sign dan sebagainya. Review facts. Upon review of the facts, an appropriate procedural checklist should be drawn up. Biasanya legal firm dia akan ada checklist. Tadi interview form tu satu, ialah borang yang you guna masa interview.
Dan next one ialah procedural checklist. Contohnya dalam file tu kita akan ada procedural checklist yang kita akan tick the process. Maksudnya land search dah buat, IC client dah ambil, fees mungkin dah bayar partly, semua tu ada dalam checklist. Procedural checklist ni saya ada upload dekat file tu, yang mana that was prepared by the Bar Council. Untuk setiap jenis transaction tu berbeza-beza. Contohnya procedure checklist acting for vendor for property with title. Procedure checklist acting for purchaser property with title. So dia ada lagi procedure checklist acting for vendor property without title. Procedure checklist acting for purchaser property without title. So dia ada empat set of procedural checklist. Ini conveyancing committees yang prepare lah, boleh tengok. Dan lain-lain legal firm dia ada lain-lain format lah. So what is the purpose of this procedural checklist? Set out the documents and the procedural steps required for each stage of transaction. So dia akan kita akan outlinekan apa benda yang kita kena buat throughout the transaction. So breaking a transaction into milestone will usually make it more manageable. So nanti bila kita ada procedure checklist tu, kita boleh buat macam preliminary stage untuk do all the searches. Dan di stage kedua tu ialah drafting the SMP. Stage ketiga ialah execution of the documents. Dan stage yang keempat mungkin dah stage untuk advice untuk draw down ataupun hand over the keys and so on. So dia akan ada milestone dia dalam proses tu. Different stages of conveyancing transaction have to be done concurrently so that all the necessary information and documents will be available at the appropriate time when required. So when we do conveyancing, kita bukan buat step by step. Kita juga buat certain proses tu concurrently. Contohnya stage pertama ialah do all the searches, buat land search, buat bankruptcy search. Bukan kita tunggu yang maklumat ni dapat baru kita do the drafting. At the same time we have done the drafting. Kita tunggu maklumat yang daripada land search ni just untuk verify betul tak maklumat yang diberi oleh klien dulu tu masa interview tu sama tak dengan the latest land search and the latest bankruptcy search yang kita buat. Contohnya masa klien datang jumpa you last week, dia kata tak ada apa-apa, saya bukan seorang yang bankrupt, saya tak ada, saya boleh enter into transaction. Tapi bila you buat bankruptcy search, you nampak rupanya dia seorang yang bankrupt. So this is what we can meaning the process has to be done concurrently. Kalau kita tunggu one by one, kita tak boleh comply dengan the time frame given under the subsidy transaction yang biasanya 3+1 punya transaction. Okay. So initial preparation and getting up. Okay, timing. So timing. Okay. So of course the most important things when we do conveyancing ialah timing. Sebab in the macam current practice, the time given untuk complete the subsale transaction ni ialah 3 bulan campur 1 bulan yang dah dikenakan penalty 3+1 transaction. So within these 3 months you have to manage your file really well to avoid your client being penalized for the delay of the process. So in order to manage this time frame, there are few factors to be considered. Pertamanya ialah the types of approval required. You kena tengok file you. You kena tengok case you. Case ni ada restriction in interest tak? Kalau ada, then you have to take note of that because sepatutnya your SMP should not effective yet until the consent dapat daripada state authority. Begitu juga you tengok your client ni foreigner ke local. Kalau foreigner kena dapat another consent. So ada lagi consent yang nak kena tunggu. So these are all factors that you need to
take into account when you do the drafting, and also you estimate the time frame for the completion of the transaction. Okay, yang kedua, time required for adjudication of stamp duty payable on MOT. Kalau dulu-dulu proses ni agak mengambil masa untuk adjudicate stamp duty ni, biasanya sebulan lebih dulu. Sebulan lebih. So you just imagine kalau you ada 3 bulan, sebulan lebih saja ialah nak menunggu memorandum of transfer tu di adjudicate by the stamp duty. Maknanya you dapat memorandum of transfer borang pindah milik yang dah di stamp dengan ad valorem tu. Nak tunggu dia punya borang keputusan penilaian on how much the stamp duty yang nak kena bayar tu ke atas borang pindah milik. So kalau zaman dulu, masa saya praktis dulu, dia adalah dalam proses dalam tempoh sebulan lebih ataupun sometimes sampai ke 2 bulan. Tapi nowadays because dia orang guna electronic stamping dan submission of adjudication ni pun through online, saya rasa proses tu lebih singkat lah. Nanti boleh tanya Puan Hafizah how is the process now and what is the estimated time untuk adjudication of stamp duty ni. Obtaining third parties undertakings and confirmation. Ini salah satu lagi factors yang akan actually delay the process of the transaction. Sebab when we do conveyancing, we are actually liaising with so many parties. Kita liaise dengan contohnya kalau kita purchaser solicitor, we are liaising with the vendor solicitor, peguam penjual. Kita liaise dengan pejabat tanah, kita liaise dengan stamp duty, kita liaise dengan majlis bandaran. So a few documents pending from all these parties, dan mungkin juga kita liaise dengan bank penggadai, the existing chargee. So in order for us to wait for all the undertaking, surat menyurat daripada pihak-pihak ni sometimes pun akan ambil masa. So what happened to the 3+1 yang kita ada 3 bulan campur 1 tu, will this affect the transaction? So these are the factors that to be considered. Then when we do the drafting, we have to actually put a clause to exclude certain time taken during the process. Contohnya, sometimes bila kita do the drafting, kita akan letak dalam kita punya SMP tu, sekiranya contohnya pihak vendor tidak fail to issue the undertakings within 14 days, whatever extra days yang diorang ambil lepas tu is not counted as the completion date. Contohnya tiba-tiba vendor solicitor ni nak bagi satu surat kat lawyer ni pun mengambil masa sebulan. So if we do not exclude this delay, it will affect our client punya interest. So all this have to be taken into account. Nanti when you go through the sale and purchase punya agreement, you akan nampak some of the exclusion clause yang diberi dan diletakkan dalam agreement to pertaining to this process. Nanti kita akan tengok secara detail lah. Okay, so timing, then liaising with the opposite solicitor. Sorry, the timing pula kat atas tu. So when we do the facts finding dan check review tadi, mungkin some of the information tu is incomplete when the client come to see us. We may want to have further details about the vendor punya maklumat, sebab klien kita purchaser mungkin dia tak ada semua maklumat tu. Then you have to liaise with the opposite solicitor kalau vendor ada solicitor atau the other party ada solicitor to actually get list of summary of information and documents required for you to draft the agreement or to do the necessary. Contohnya bila your client purchaser ni datang, dia kata saya tak ada copy IC vendor. So you are the lawyer, as a lawyer you have to liaise with the other party untuk dapatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan the transaction in order for you to expedite the process of drafting and so on. Okay. Any questions so far sampai slide nombor 6 ni? Ada soalan? Ya? Minta maaf saya confused. Solicitor untuk vendor yang purchase adalah solicitor yang sama? Tak. Dia solicitor untuk sale and purchase transaction ni, dia tak boleh represent two parties.
So kalau dia senario dia sama ada purchaser ada own solicitor, vendor dia ada own solicitor. So maksud dua-dua pihak represented, ataupun dalam banyak keadaan juga biasanya vendor dia tak represented. So lawyer tu ialah lawyer purchaser, sebab purchaser proses dia lebih banyak dan biasanya purchaser juga dia nak mohon loan and so on, dia akan appoint solicitor untuk dia punya part. Tapi vendor ni dalam banyak keadaan kadang-kadang vendor ni dia tak ambil pun lawyer untuk do the drafting ke apa. So part of it meaning the drafting SMP semua tu akan dibuat oleh purchaser solicitor. Okay, Husna ke tu? Okay. So ada soalan lain? Kalau tak ada kita pergi ke seterusnya. Tak ada Okay, kalau tak ada, then we now look at the different stage in a real property transaction. So tadi proses pertama ialah getting up of the file. Get the information, apa yang penting yang kita kena consider and so on. Now we are looking at the different stages in a real property transaction. So we can divide it into 3 stages: pre-contract stage, preparation and post-completion. So pre-contract stage ni ialah yang tadi facts findings of the about the transaction. So identify parties, investigate title, survey and inquiries. Maksudnya masa mula-mula klien datang tu kita dapat maklumat dan kita do all these searches. Then preparation. So once we have all the information about the transaction, we prepare the documents. Preparation stage. We prepare the sale and purchase agreement. We prepare the necessary forms. And after all the documents ready, we call the client to come to our office for executions of the documents. So preparation. So in the preparation stage ni juga kita akan liaise dengan pihak-pihak yang tadi tu, pejabat tanah, stamp duty, local authorities, vendor solicitor and so on during the preparation stage. So the post completion, so when all the documents are ready, meaning dah duly stamped, dah duly executed, payment untuk bayaran-bayaran tu, bills semua kita dah bagi pada kita now in the stage of presentations of the documents. Sebab when we talk about conveyancing, we are talking about a transfer of property, a process of transferring a property from A to B. So in order for us to transfer this property from A to B, we have to do the registration at the land office. So presentation of the documents at the land office to register the new owner of the property. So once this is registered, then only we can advise the bank for the release of the loan, and then only delivery of vacant possession can be done. Meaning vendor dapat duit dia dan purchaser dapat rumah yang dia beli. So these are generally 3 stages in a real property transaction. Dia ada pre-contract stage, preparation stage and post-completion or completion stage. Okay. So now we are looking at the pre-contract stage. Pertama, we investigate parties' capacity. So parties, we are talking when in a sale and purchase transaction, meaning tak kisahlah regardless of whether it is a first hand sale atau sub sale, there are few parties that will come into picture. The word proprietor, beneficial owner, personal representative, trustees and agent. So sometimes orang yang enter into this transaction ni dia bukan pemilik yang sebenarnya. Pemilik yang sebenarnya mungkin dia adalah representative to an estate. Mungkin juga dia adalah trustee dan dia mungkin juga adalah agent, meaning he got a PA from the real owner to sell the property. So all this we have to investigate. So the important particulars about the parties tu ialah IC number dia, passport number dia,
permanent address dia, kalau dia foreigner address in Malaysia, kalau company registered office, then we have to determine lah, to know whether is he a citizen of Malaysia or non-citizen. So all this information untuk maklumat ni kita boleh do bankruptcy search, winding up search and company search untuk dapatkan details about the parties. Okay. So if we look at the National Land Code, dia tak ada terms vendor or purchaser sebab talking about dealings dalam konteks macam dealings in the context of National Land Code. So no definition under section 5 of National Land Code. The term transferor is used throughout part 14 to refer to a person in the position of vendor who intends to transfer alienated land to the transferee. Then dalam purchaser dalam NLC dia ada a person or body in good faith and for valuable consideration acquires title to or any interest in land. The term purchaser ni dia ada definition dalam NLC dan ada the word transferee as well lah dalam NLC. Okay. So investigate parties capacity power of attorney. So contohnya ada klien datang ke office kita, vendor ataupun kita boleh acting for vendor atau purchaser lah. So kalau the other party ialah vendor dan kita adalah purchaser solicitor, then kita discovered that this vendor is actually selling the property under power of attorney. Bukan tanah dia tapi dia ada surat kuasa untuk menjual. Contohnya the land belongs to the father but the father is very old to do all the transactions. So dia bagi satu surat wakil kuasa kepada anak lelaki dia untuk jual the property. So in this case, if the client is selling the property under surat wakil kuasa ni, so you have to check the power of attorney, the given which give the power to this person to deal with the land. So must strictly follow the requirements under the Power of Attorney Act. So Power of Attorney ni dia ada certain conditions and requirements under the Power of Attorney Act. So you must check whether this Power of Attorney comply tak dengan this PA. Otherwise, this PA may become invalid. So pertamanya is must executed before authorized person. Itu paling penting juga dalam Power of Attorney ni. Jadi kalau you nak sign surat wakil kuasa tu, you tak boleh simply pergi ke depan mana-mana orang dan minta orang tu witness the signature. Because this signature must be executed in front of authorized person. Dalam PA Act tu dia ada siapa authorized person tu. Authenticated in appropriate form in first schedule. So dia mestilah didaftarkan di mahkamah dan so on. So it must follow the Power of Attorney Act. No instrument purporting to create a PA should have any validity until the true copy marked by Senior Assistant Registrar of High Court yang saya sebut tadilah mesti didaftarkan di Mahkamah Tinggi. If you can recall the case of pasal land fraud, indefensibility of title, this case involved invalid of PA, invalid PA which actually obtained through fraud. So when the PA is obtained through fraud, the whole transaction become invalid. So when we have this kind of client, we must be very careful and check the power of attorney. Kita kena minta satu salinan PA diberikan kepada kita untuk we have for us to check the details in it lah. Okay. Investigate parties capacity personal representative. Check the status of personal representative, executor, administrator of the deceased estate. So ini pun satu perkara yang penting yang kita kena check bila dia yang datang tu dia nak jual property sebagai pentadbir tanah. So yang ni you all belajar dalam probate Administration Act, and administrator may not without previous permission of the court mortgage, charge, transfer by sale, dia tak boleh jual, tak boleh pajak the property without the court order. The disposal of property by a personal representative in contravention of this section shall be voidable at the instance of any person interested in the party. So ni under section 64 of Probate Administration Act. So
Okay, so yang ni okay, bankruptcy status. This is also very important because a bankrupt cannot enter into a cannot deal with their assets anymore, because when they become bankrupt, the property, their assets and property is vested with the official assignee. So they cannot deal with the land. So this also something yang kita kena check carefully. Okay, so boleh tengok yang ni. Okay, untuk company, for substantial acquisition and dispose of property, it must be actually approved by the company in a general meeting. So kalau dia orang nak beli property as a company ataupun jual property, dia mesti ada board resolution allowing the purchase or dispose of the property. So ini pun kita kena check kalau klien kita is a company. Okay, acquisition by foreigner or foreign company. So a foreigner or foreign company, they can buy property in Malaysia. But subject to certain conditions. First, they are subject to conditions of consent from the state authority. Ini boleh tengok dalam Section 433B of National Land Code and Section 433E of National Land Code with regards to application for consent to transfer from the state authority. So if happen to be your client is a foreigner, contohnya Singaporean, dia nak beli property di Johor. So if your client is a foreigner, you have to apply for consent from the state authority dulu. Sama ada dia nak beli ataupun dia nak gadaikan tanah tu kepada bank. Okay. So this is the first stage, consent from the state authority. Okay, besides that, foreigner is also subject to certain guidelines by the government with regards to acquisition of property in Malaysia. Contohnya, it depends on state punya guidelines sebenarnya, dan kita ada juga EPU punya guideline. So kalau dulu dipanggil FIC, Foreign Investment Committee Approval, tapi starting from 2009, guideline ni telah dibuat oleh EPU. Nanti boleh google lah EPU Guideline on Acquisition of Property by Foreigners. Apa limit-limit yang diletakkan kepada foreigner untuk beli property in Malaysia. Kalau you perasan dulu masa awal tahun, there was announcement by the government, masa tu Menteri KPKT Puan Zuraida, dia ada buat announcement berkenaan dengan because of the market punya condition not really good, so they want to encourage foreigners to buy property in Malaysia. Diorang dah umumkan masa tu untuk turunkan limit, sebab kalau di Kuala Lumpur, foreigners can only buy property yang berharga 1 million and above. Property yang berharga 1 million and above dia boleh beli. Tapi kalau di Selangor, property tu mengikut zon. Dan shilling dia ialah 2 million. 2 million. Kalau di Selangor contohnya zone 1 tu ialah daerah macam Petaling, Gombak, Hulu Langat tu, shilling yang diberikan ialah 2 juta. 2 juta ke atas baru dia boleh beli. Tapi kalau macam distrik Hulu Langat, Hulu Selangor atau Sabak Bernam, shilling dia ialah 1 million. So different state dia letak different shilling untuk harga paling rendah lah untuk foreigner beli kat Malaysia. So foreigner is prohibited from buying Malay reserve land, properties allocated for Bumiputera, dan juga properties yang low cost punya properties. So of course lah dia, sebab dia dah subject kepada certain shilling tu, minimum price and they can buy in property in Malaysia. Okay, so kita dah habis pasal investigate the capacity of the parties. Now we have to investigate the title pula. So tadi kita tengok investigate parties, sekarang kita tengok investigate title. So this is also one of the important things as a lawyer, especially untuk property transaction, mesti buat carian tanah.
investigate the title. So kalau di land office, two types of land search. Satu dipanggil official search, yang kedua dipanggil private search. So apa beza official search dengan private search ni? Sekarang ni kalau dulu dia ada, kalau zaman dulu dia ada carian secara manual so kita panggil carian persendirian. Tapi sekarang because all are computerized, yang carian private search atau official search semua adalah printed punya result from the land office. Cumanya official search bayaran dia lebih mahal, private search bayaran dia lebih murah. Sebab kalau official search ni result tu ditandatangani oleh pentadbir tanah. Yang ni dia print out saja, ya. Tapi nanti kita tengok apa beza ataupun what is the ada different legal effect tak dari segi official search and private search, ya. Di samping tu kita juga mungkin kalau tanah tu kita tak tahu berapa ketepatan atau location dia. Contohnya dia kata saya ada satu keping tanah dekat kawasan ni, saya ada geran tapi saya tak tahu kat mana lokasi dia, ya. Mungkin masa dia beli tu dia tak tengok betul-betul kita kata perenggan tanah tu kat mana di kawasan tu. Contohnya ada satu padang besar yang mungkin ada 4 tanah lot kat situ. Dia ada pegang geran tu tapi dia tak tahu tanah lot dia tu yang belakang ke, yang depan ke. So we have to do the survey lot ataupun carian, kita panggil pelan lah di pejabat pemetaan untuk tahu kat mana lokasi tanah itu sebenarnya. So you bawa saja you punya land salinan geran tu, you pergi ke pejabat pemetaan. So pejabat pemetaan boleh identify daripada peta dia tu, oh tanah tuan sebenarnya duduk di kawasan ni, tepi tanah ni and so on. So survey lot lah dan other inquiries. Okay, so ada 2 search, official search and private search. Okay, so the effect of private search and official search ni was discussed dalam 2 kes ni. Ini pendaftar hak milik wilayah dan Poh Yang Hong dan Tirai Kristus yang Berhad dan pejabat tanah wilayah Galian. Dua-dua ni ialah pejabat tanah wilayah. Kalau you all boleh recall, Poh Yang Hong ni kita belajar dalam indivisibility of title punya case berkenaan dengan fraud case on a piece of land di Kuala Lumpur. This purchaser dia dah bayar part of the purchase price of the property. The transaction was actually presented by lawyers. Maknanya purchaser ada lawyer, vendor ada lawyer. But towards the end of the process tu, maknanya dah bayar redemption, dah bayar deposit, cuma dah stage yang terakhir bila lawyer tu nak present the documents at the land office, they discovered that tanah tu, title number tu untuk that particular land dia ada 2. Contohnya tanah tu, sanad tanah sekeping di area Titi Wangsa lah contohnya. Tanah sekeping di area Titi Wangsa ni, dia ada 2 title. Satu title number 103, satu lagi title number 456. So on a piece of land, the land office had actually issued 2 title. So sekarang ni purchaser ni beli tanah yang 102 ni. Tapi when they do, maknanya bila dia orang buat land of carian dekat pejabat tanah, keluar particulars of 102 punya maklumat. Tapi at the same time, when they at the end of the transaction tu, bila dia do another search, dia orang dapati tanah ni juga ada satu lagi geran lain yang dimiliki oleh orang lain. So the purchaser in this case actually had sued the land office because failed to actually provide a complete or a correct data lah of the title. So dalam and the land office punya argument ialah dalam kes ni they are not liable to the result of the private search. They only liable for the result of official search. Sebab masa mula-mula yang diorang buat dulu tu, diorang buat private search. But the court held that there is no difference between
private search and official search because all the information in the register is actually under the responsibility of the land office. So boleh baca for the details untuk dua case ni, effect of private search and land search or official search. Okay. So now kita dah buat searches, kita dah buat search on parties, kita dah buat search on land. Now we have gathered all the information, so maybe now it's safe for us atau it's proper for us ataupun suitable for us to draft the agreement. So drafting the SPA. Okay, who should draft the SPA? Sale and purchase agreement. Kalau vendor dan purchaser dua-dua represented. So dari segi amalannya, the vendor solicitor is the one who draft the SMP. The SMP. So the first draft of the SPA should be produced only after the facts are clear and the issues have been determined, especially those involving condition precedent. So kalau contoh-contoh ada kes-kes yang lebih complicated, contohnya penjual nak jual tanah tu tapi ada condition precedents yang diorang kena fulfill. Contohnya upon settlement of hutang atau upon subject to transfer of shares. Adalah condition precedents yang kadang-kadang involved in the sale and purchase transaction. So you have to clear about this issue juga, and all the facts are clear, then baru you boleh draft the SMP. Tapi of course this process have to be done very fast sebab biasanya kalau klien datang office kita hari ni, esok dia dah nak sign agreement. So we have to inform our client, we have to do some searches dulu. Tapi dia tak bolehlah proses yang lama. That's why all the things have to be done concurrently. Okay, paragraph 16 of the Conveyancing Practice Ruling of the Bar Council states that the vendor solicitor shall prepare and supply the SPA unless otherwise mutually agreed by the parties. Ini satu arahan, arahan amalan, tapi kalau parties agree, contohnya purchaser solicitor agree yang dia nak draft SMP tu, it can be done. Why it is imposed on the vendor solicitor? Because the party with more knowledge of the relevant facts, usually the vendor solicitor, will be in the better position to produce a more comprehensive first draft. In the event the vendor is not represented, the purchaser solicitor shall prepare and finalize the sale and purchase agreement. The purchaser solicitor may also witness or attest the vendor's signature. The purchaser solicitor can also explain the term of the SPA, but practice caution when doing so to avoid conflict of interest. So bila vendor ni dia tak represented, the duty to draft the SMP goes to the purchaser solicitor. The purchaser solicitor boleh explain kepada vendor what are the terms in the SPA, tapi dia bukan represent vendor, cuma dia explain the terms of the SPA. Paragraph ini bukan paragraph 16 saya rasa dia paragraph, nanti saya check balik. Of the Conveyancing Practice Ruling states that the solicitor shall only act for one party in the sale and purchase transaction. Hold on, paragraph Paragraph 19, paragraph 19 of the Conveyancing Practice Ruling of the Bar Council state that the solicitor shall only act for one party in the sale and purchase agreement. Okay. So, general rule, vendor solicitor yang draft the SMP unless otherwise agreed by the parties. Okay, then kalau kita tengok who shall prepare the agreement tadi, SMP biasanya vendor solicitor yang prepare. Kalau sale and purchase of shares biasanya purchaser solicitor yang prepare, dan kalau tenancy agreement biasanya landlord solicitor yang akan prepare the tenancy agreement. Okay, so saya rasa untuk conveyancing techniques sampai setakat ini dahulu kita punya slide. Ada apa-apa soalan? Madam. Madam, saya nak tanya untuk confirmation yang kalau madam kata
kalau company nak beli ataupun jual property, dia kena buat buy board atau special resolution kan. Maksudnya dia tu kena approval ataupun kena buat dalam meeting tu. Macam mana? Suara saya bergema madam. Yang last tu saya tak dengar. Kan kalau company nak beli ataupun jual property, madam kata dia kena buat buy board ataupun special resolution. Kiranya transaction ataupun all the process tu kena dapatkan approval daripada board ataupun benda tu buat dalam meeting. Biasanya dia akan bagi dalam board resolution lah. Saya tak tahu macam mana proses dia buat, tapi biasanya bila kita lawyer, kalau klien kita company, kita salah satu dokumen yang kita minta ialah board resolution ataupun special special resolution. Biasanya kita minta board resolution untuk approve the purchase ataupun disposal of the property. Sebab ini adalah salah satu dokumen yang kita kena verify, dan this document also have to be enclosed masa kita present dokumen pindah milik tu di pejabat tanah. In terms of company law, macam mana they want to pass the resolution, itu saya tak sure, tak pasti dia punya details lah. Ya, Bezon? Boleh? Baik madam, terima kasih. Madam, saya nak tanya untuk yang poin yang terakhir tu, tenancy agreement should be prepared by the landlord solicitor. Saya tak faham tentang kalau kita dah ada sell and purchase, kenapa kita nak kena ada tenancy pula? Okay, ini common practice untuk lain-lain documents lah. Tadi kita cakap pasal SMP, tapi kalau macam kalau vendor, kalau dalam proses transaksi yang lain, contohnya kalau tenancy agreement, biasanya landlord solicitor yang buat. Kalau sale and purchase solicitor, sale and purchase of shares, purchaser solicitor yang buat. Ini dalam transaksi yang lain. Ya? Okay, thank you madam. Satu lagi soalan saya, kalau madam boleh kembali kepada slide tentang power of attorney kan. So madam ada cerita tentang kalau kita kena tengok capacity based on power of attorney act dengan probate administration act. Tapi kalau untuk bankrupt, untuk orang yang bankrupt status, dia kan under Director General of Insolvency. So do we need the approval ataupun apa-apa daripada Director General bila kita nak ambil harta daripada bukan kita nak ambil harta. Dia kalau sebab confirm diorang tak boleh, diorang tak ada capacity tak boleh jual, kan, tak boleh jual. Maksudnya kita tak boleh continue dia transaction. So kalau bila kita buat land search, bankruptcy search tu kita dapati parties tu bankrupt. So automatically kita akan advise our client that you are bankrupt, you cannot enter into any transaction. So this transaction cannot be proceed. Macam itulah. Okay, thank you madam. Selain daripada kita buat search kan, selain daripada kita tengok senarai nama bankrupt yang dikeluarkan dekat surat khabar ataupun news kan, lawyer akan ada macam ID special punya admission kan untuk orang check nama orang yang bankrupt ni, betul kan? Yes. So normal person tak boleh check. Itulah rasanya macam sekarang ni dia buat through my EG je. Saya rasa kalau bankruptcy search dia ada ni, tapi memang kena ada login punya tu, saya rasa login punya access lah untuk dapatkan. Sebab kalau dulu kita buat bankruptcy search ni di pejabat ni lah, insolvency office lah, kita akan submit nama dengan IC number orang tu, dan insolvency office akan keluarkan satu result kepada kita mengatakan orang ni bankrupt ke ataupun bukan seorang yang bankrupt. Tapi kalau sekarang memang online punya application, firms akan buat lah untuk dapatkan details tu. Saya rasa dia memang kena ada login ID something lah untuk dapatkan maklumat bankruptcy tu. Sama juga ke untuk yang kita nak check bila kita nak investigate the parties, kalau kita nak tahu dia adalah the real developer, a licensed developer ke ataupun a real contractor. Okay, kalau ada macam mana lawyer buat? Untuk license developer, biasanya kita kena write to the developer, minta salinan lesen dia. Salinan lesen dia. So developer dia akan, sebenarnya tanggungjawab developer ni dia kena publish license dia dekat pejabat dia.
ya. Dia kena tampal di open space yang mengatakan dia memang adalah license developer dan lesen dia valid sampai tempoh masa sekian. Ataupun sometimes developer kalau dalam maklumat kalau kita beli dengan first hand tu dia akan bagi the license number. So license number tu tapi saya rasa kita setakat ni macam KPKT kita tak ada lagi macam facilities yang bila kita key in number tu kita boleh tahu dia license developer ke tidak. Cumanya what we can do saya rasa kita boleh dapat sesuatu salinan lesen pemajuan yang dia dah ada lah yang dikeluarkan oleh pihak KPKT. Okay, ada soalan lain? Okay, thank you Madam. Madam, saya ada soalan. Kalau yang untuk yang slide yang last tadi, who should prepare the agreement, apa signifikan kalau sell and purchase untuk share tu, purchaser yang sediakan Itu pun saya tak pasti kenapa bila shares tu sama ada acquisition of shares atau selling of shares tu, tapi bila saya baca lah dalam buku tu dia kata kalau common practice bila sell and purchase of shares, purchaser solicitor yang buat. Saya pun tak pernah buat lah sell and purchase of shares ni macam mana transaksi dia. Tapi kalau kita baca daripada buku tu yang common person untuk prepare all this document, salah satunya dia letak macam tu lah. Kalau sell and purchase property ialah vendor, tapi kalau sell and purchase of shares ialah purchaser solicitor. Mungkin boleh tanya lagi lah kot. Tanya Puan Hafizah nanti kot dia pernah buat. Ya. Okay, thank you. Okay, ada yang lain nak tanya soalan before kita ni move to another slide. Madam, ni soalan ni lain sikit. Dia cerita tentang kes yang Madam cakap. Ada kes yang last tu tentang land office punya argument. Diorang hanya bertanggungjawab kepada private search. Yang private search yang itu saja. Tapi pada isu dia kan sebab land office dah keluarkan dua title yang berbeza ke atas satu tanah yang sama. Bukan ni kita cerita balik dekat land law ni. Tak ada sekarang ni ada apa-apa update tak tentang the third element of NLC yang kita ambil daripada Australia tu tentang insurans. Kalau ada pihak salah kesilapan dari segi undang-undang, kerajaan kena tanggung. Okey, macam dalam kes tadi yang kes Poh Yong Hong tu dan tinggal pejabat tanah wilayah tu, pejabat tanah wilayah memang bayar ganti rugi kepada orang ni sebab property yang dia beli tu bernilai 4 million plus 4 million plus. So pejabat tanah memang liable dalam kes tu dan they have to pay damages lah kepada pembeli tu sebab all the cost yang dia dah incurred contohnya dia dah bayar certain sum of money dan dia dan vendor tu pun dia tak bersalah sebenarnya sebab vendor memang ada geran dia. Memang ada geran dia yang betul. So cuma dalam kes ni memang the mistake tu rasanya dekat pejabat tanah lah sebab untuk satu tanah yang sekeping tu ada dua geran. And then this is not the only case kalau you tengok memang banyak kes yang sekarang ni especially bila time kerajaan start buat computerized title, satu keping tanah tu ada beberapa geran dan dikeluarkan beberapa kali yang mana pemilik tanah yang duduk kat atas tanah tu pun tak tahu. Tahu-tahu sebenarnya tanah dia dah dijual beberapa kali dan the registered owner dalam geran tu bukan lagi nama dia tapi dia masih occupy the land, duduk dekat tanah tu because sometimes mungkin the new owner yang beli tu dia tak perlu lagi nak ambil atau duduk. But of course sometimes ini banyak melibatkan scam lah scam yang memang high level punya scam yang memang melibatkan pejabat tanah. Tapi banyak case yang kalau you tengok you just google dekat CLJ ke MLJ, you click indivisibility of title saja pun you akan tengok banyak latest case pasal land fraud ni. Dan macam soalan Imran tadi pasal insurance tu, government masih lagi macam nak kata tak serius, they are looking into it tapi macam banyak isu nak kena settle because land ni kita tahu ialah state punya jurisdiction Jadi kalau nak buat that kind of insurance, ada state yang reluctant, ada state yang willing Macam state yang mungkin tak banyak case fraud, they are not willing to create the insurance sebab dia rasa dalam 3 tahun ada satu kes.
Kan macam kalau Selangor wilayah memang banyak sangat kes sebab tanah because of the value of the land lah. Okay. Okay, thank you madam for sharing the updates. Okay, kalau tak ada soalan dan kita break 5 minit dan kita akan continue dengan slide kedua lepas ni insyaAllah.
Okay, so sambung balik. Tarik nafas kejap, minum air sekejap. Untuk the second slide, so tadi kita dah finish with the conveyancing techniques. Now we are going to look at the second slide on drafting the sale and purchase agreement. Saya share slide. Ataupun slide dah keluar on this ni drafting. Tadi dah keluar tadi. Dah keluar sekejap. Yang tadi lah. Sharing balik drafting. Dah ada dah drafting sale and purchase. Okay. Dah ada. Okay. So now we are at the stage of drafting the sale and purchase agreement, which is one of the important stages lah in the conveyancing process. Tadi kita cakap about investigation of parties, investigation of title. We have gathered all the necessary information about the transaction. Now we want to draft the sale and purchase agreement. So as we have learned earlier, for the sale and purchase direct from the developer, housing developer, there is no need for the lawyer to draft the SMP because we are using the statutory SMP in the Housing Development Act. The schedule at the back tu GHINJ. But for the sub-sale transaction, other than transaction other than housing, the sale and purchase agreement is a contract between parties, and the terms and conditions are mutually agreed by the parties. So especially in the sub-sale transaction, the SMP will be drafted by the lawyers. So kita tengok dulu what is meant by sub-sale transaction. Kalau sebelum ni kita learn about first-hand transaction. Sub-sale transaction means subsequent sale in the subsidiary market by the vendor who originally purchased the property from a developer, whether housing or non-housing, i.e. the primary market. So when we talk about sale, we are referring to a subsequent sale by a person who actually bought a property from the housing developer or non-housing developer. Rumah kita panggil rumah second hand lah, rumah yang dah dimiliki oleh seseorang yang dulunya beli daripada pemaju ataupun bukan pemaju perumahan. Subsequent sale. So subsequent sale ni kita panggil dia subsidiary market. Subsidiary market. Kalau you all biasa follow property advisor punya column, dia akan advise lah what are the advantages of buying from primary market compared to subsidiary market, ataupun what are the advantages of buying from subsidiary market to primary market. Apa keuntungannya kalau kita beli rumah daripada primary market? Maknanya kita beli first hand punya rumah. Apa keuntungan dia? Kita boleh dapat potongan bumi putra ataupun exemption stamp duty for some people lah. Some people yang layak untuk dapat exemption for stamp duty. Ada dua. Okay, so sometimes ada kategori bumi putra punya lot dan ada special price untuk bumi putra, dan sekarang ni banyak juga incentive given by the government, exemption from stamp duty and so on, first hand market. Okay, apa lagi advantage kita beli primary market ni? Macam kalau you sebagai macam orang yang dah bekerja, you nak beli rumah daripada pemaju, rumah baru ke, yang dalam construction ke, ataupun rumah yang dah siap? Kalau saya prefer rumah dah siap. Okay, kenapa Ashraf? Lebih selamat medium. Sebab sekarang kan banyak projek terbengkalai. Kadang-kadang itulah, kita dah nampak hasil tu lah lagi mudah dipercayai lah. Okay. Yeah, meaning we have we are buying a property that has completed, dan kita minimize the risk of being involved dalam projek terbengkalai and so on. Okay, bagus. Apa lagi keuntungan kita beli primary market? Boleh claim defect liability period. Okay,
Bagus. Ada defect liability period. Kita beli rumah daripada pemaju. So kita ada lagi defect liability period selama berapa lama, Fiza? 24 months. 24 months 24 months. Okay, apa lagi? Advantage and disadvantages primary market, subsidiary market. Atau kita nak jadi property investor ke nanti ataupun property real estate agent. Real estate agent is a very interesting job kalau you all nak venture dia ada you all kena ambil sijil dia ada sijil dia dan a very attractive punya insentif lah kalau siapa yang suka jumpa orang because commissions dia sangat bagus lah. Dia bergantung kepada types of property yang you jual. Okay. Madam, ada yang berminat? Encumbrances? Encumbrances? Encumbrances selalunya untuk yang primary tak ada encumbrances, hanya loan kita sahaja. Tapi kalau subsale kemungkinan akan ada encumbrances macam charges, macam charge dan juga fees from ataupun redemption sum. Okay. Not mistaken. Okay, betul. Terima kasih Imran. Encumbrances pun satu isu juga sebab biasanya kalau first hand sale ni rumah yang dalam pembinaan yang dibina oleh pemaju dia tak banyak encumbrances lah. Biasanya property tu digadaikan kepada bridging finances saja. Tapi kalau kita beli subsale ni kita tak tahu apa encumbrances yang ada dekat tanah tu. Contohnya pemilik tanah tu bergaduh dengan adik-beradik dia, tiba-tiba ada adik-beradik dia masukkan caveat kat atas tanah tu. Ataupun pemilik tanah ni dia ada hutang Alung, tiba-tiba Alung masukkan prohibitory order kat atas tanah tu. So ada banyak benda yang kita nak kena tengok kalau property sub-secondary market ni. Tapi of course all these things kita boleh selesaikan, cuma dia mungkin open to certain encumbrances yang kita kena tengok lah. Okay, apa lagi? Advantages kalau as a person types of yang mana yang you nak? Medium. Wakilan wanita. Kalau bagi saya, kalau kita direct beli from the primary market, kira harga tu even mahal, macam dia sesuai lah sebab yang kita dapat tu memang kualiti dia yang sebab baru siap kan. So tak ada apa-apa defect or anything yang boleh buat cacat lah kat rumah tu. Tapi kalau kita beli yang subsale punya market, boleh jadi owner tu tawarkan harga macam ni kan. Okay, macam harga dia might be lower lah from the primary market. But then mungkin lepas tu kita akan kena buat some renovation. So renovation tu pun akan makan cost jugalah. So siapa yang jawab tu? Hanis. Hanis, okay. Maksudnya in terms of we get a brand new property yang mana kita tak perlu banyak touch up ke apa ke kan sebab rumah tu baru compared to secondary market ni mungkin rumah tu dah agak lama kena buat renovation and so on. Thank you Hanis. Okay, orang lain? Kalau you sebagai pembeli, you dah bekerja nanti, dah berkahwin, dah ada family, rumah macam mana yang you nak beli? Nak beli rumah yang subsidiary market ke primary market? Ni semua dah nak grad kan, mungkin dah ada planning nak kahwin bila, dah nak bermula keluarga, dah start. Ikut kemampuan madam, ikut duit poket, ikut duit ni banyak mana. Okay, lain wakilan dari Kedah ada nak cakap? Madam, correct me if I'm wrong, kalau usually kalau primary market ni dia punya harga lagi murah daripada subsidiary sebab biasanya kalau subsidiary ni bila dah jual balik dia boleh jual dengan harga yang lagi tinggi daripada harga yang dia beli sebab property ni kan makin lama dia makin mahal kan, and then dia kena tengok factors yang contohlah sebelum ni tempat tu dia tak ada LRT ke, tapi lepas jual tu dah ada LRT, so kiranya harga dia makin mahal. Macam tu. Saya setuju dengan Tira. Okay.
Ada pencadang, ada penyokong. Okey, betul generallynya betul. The idea ialah rumah primary market ni dia lebih murah lah compared to rumah yang subsidiary market. Because walaupun rumah ni, that is a good thing about property because kalau kita sebab tu kadang-kadang kalau kita dengar ramai property atau financial advisor ni dia akan advise kalau graduates ke yang younger generations ni, kalau you nak invest, kalau you ada duit, might as well you invest in property. Compared kalau you beli kereta, contohnya you beli rumah berharga 100,000 dengan you beli satu kereta 100,000. Sekarang kalau kereta 100,000 boleh dapat kereta apa? Harga 100,000? Proton. 100,000. X70. Madam. Kancil turbo madam. Innova. Okey, lagi kereta apa 1,000? Proton Toyota Almira yang baru. Wira Bifek. Okey, apa lagi? Apa kereta idaman harga 1,000? Ada? Kereta 100,000. BMW lepas. BMW lepas 1,000? Ada ke? BMW 1,000? 2 biji Saga. Okey, 2 biji Saga, lagi apa? 2 biji Myvi full spec. Okey, Myvi Full spec. Oh, full spec. Okey. Wira madam. Wira Convert Evo. Second madam, yang second. Oh. Wira 3 Convert azam Evo. manual. Okey. Lagi? Okey. So that's why property ni dia nilaian dia akan sentiasa naik lah. Macam contoh rumah saya di Bangi ni, saya beli dulu tahun 2004, nilaian dia 168,000 168,000 2004. Sekarang ni market untuk this area, kalau untuk 2020 harga dia dah sampai ke 600,000 So you can see the jump in price lah kalau property ni so dia makin lama makin naik harga dia, dan harga dia jarang sangat turun lah compare kalau you beli kereta, you beli hari kereta tu keluar je daripada garaj showroom kereta tu, the moment kereta tu cecah je pintu pagar tu, harga dia dah turun So that is the difference lah in terms of investment So property primary market memang harga dia lebih murah compared to secondary market, tapi dia juga adalah agak subjektif Contohnya sekarang di area saya ni, rumah saya yang subsidiary market ni harga 600,000 macam tu. Tapi the new project in this area juga, kalau even landed property memang dah tak dapat harga 600,000 Yang kalau apartment pun dia dah dapat apartment price pun dalam 350 ke atas So dia Rumah sekarang medium kat mana? Rumah saya dekat Taman Universiti, dekat UKM. Dekat Okey. tepi pagar UKM je lah, dekat UKM punya commuter station tu. Okay, so that is the property market lah. Back to our discussion tadi, the advantages and disadvantages of property dengan primary market ni, dia ada banyak factors Contohnya, kalau you tak nak commitment, financial commitment, you don't have the financial stability yet, mungkin you beli primary market, because primary market ni kita bayar gradually mengikut stages. Mungkin tahun pertama ni you bayar masa construction tu, you bayar mungkin dalam 500 dulu. Sampai satu stage dah about to complete the property, baru you bayar the full loan yang demand tu. So you are servicing the loan tu gradually sampai tahun yang macam 2 years punya completion. Kalau you beli hari ni, maknanya 2 tahun ke hadapan nanti baru you bayar contohnya 1,500 sebulan kepada bank. Tapi kalau you beli yang secondary market, hari ni you dapat kunci, rumah dah siap, hari ni juga you kena start bayar bank RM1,500 tu. So it depends on kita punya financial management juga. Dan satu lagi, how urgent kita nak duduk di rumah tu lah.
Kalau kita macam beli satu property, mungkin kita belum lagi berniat untuk settle down di tempat tu, we can buy a property under construction. Tapi kalau kita memang beli rumah tu nak duduk pada masa tu, memang dah nak start family dan mungkin bekerja di area tu, mungkin we have to find the property yang under secondary market. So these are the things that we need to consider lah bila kita buat pilihan untuk beli what kind of property at what time lah sebenarnya. Okay, so we are talking about subsale. So we are subsequent sale in the subsidiary market. The meaning of subsale juga applicable to the sale by a proprietor to whom land alienated, can also come under this category since the sale of land to a second proprietor we use clauses quite similar to those in subsales SPE. Contohnya, you dapat sekeping tanah daripada kerajaan Selangor. You adalah dapat satu keping tanah alienated to you. Tanah kurnia. Tanah yang dikurniakan oleh kerajaan negeri kepada you. So you dapat tanah tu. Now you want to sell this property yang you dapat sebagai tanah kurnia ni to another person. So this transaction juga kita panggil dia sebagai subsale transaction. Okay. Meaning of subsale, okay. The contractual term of subsale are not governed by any legislation other than the following. So tadi kalau kita compare dengan housing development, they have specific law, Housing Development Act. Tapi untuk subsale ni, they don't have any specific legislation, but the transaction, the terms of the contract and so on are governed by the few legislations. Contohnya Contract Act, Specific Relief Act, Probate and Administration Act, Bankruptcy Act, Trustee Act, Companies Act. Dan kalau melibatkan instrument of dealings tu, process registration, NLC, strata title, and also subject to government or quasi-governmental guidelines. Contohnya guidelines daripada state authorities ataupun daripada economic planning unit and other guidelines as well lah daripada kerajaan. Mungkin sometimes KPKT juga keluarkan guidelines on properties. So back to contract, because we are talking about drafting sale and purchase agreement. Main requirements of contract, you all pun dah belajar masa second year dulu. Offer acceptance, intention to create legal relation, consideration, capacity to contract. So mesti these are the elements that need to be take into account lah bila kita talk about formation of a contract. Okay. So in drafting sale and purchase agreement, as a lawyer, we have to have this in mind. So on the part of the vendor, in a sale and purchase agreement, what is the most important ialah the vendor is going to part with his property once and for all. Dia nak dispose the property. So when we talk about provisions dalam agreement tu, the most important thing lah, his interest is in ensuring that he obtains the payment for the sale and within the time agreed. So yang menjadi concern kepada vendor bila dalam transaksi ni ialah bila dia part with the property, dia akan dapat duit dalam masa dan tempoh yang ditetapkan. And for the purchaser side, as the buyer on the other hand wants to be sure that he secures the property upon payment and that the property comes to him without any encumbrances or with vacant possession. Di bahagian purchaser pula, yang the main concern ialah bila dia bayar, dia mesti dapat property tu. Takut nanti dia bayar, duit dia hilang tapi property dia tak dapat. So the property yang dia mendapat tu must be free from encumbrances, tidak tertakluk kepada bebanan-bebanan yang lain, contohnya ada caveat, ada squatters dalam tu dan sebagainya. And with vacant possession, maknanya dia boleh dapat milikan kosong. Jangan-jangan dia beli property tu tiba-tiba pergi tengok ada tenant yang tak nak keluar daripada unit tu dan sebagainya. So these are the concern of both parties in the sale and purchase transaction. And these are the things that need to be outlined di dalam drafting of the SMP. Okay, so subsale property with title, dia punya kembar dia ialah kita akan ada satu sale and purchase agreement dan kita akan ada borang pindah milik. Of course, beside this kita akan adalah borang-borang yang lain yang mana you all have been assigned to prepare. Contohnya caveat, borang CKHT,
borang-borang yang lain yang berkaitan, borang permohonan konsen dan sebagainya. Ni subsale with property with title. Tapi kalau subsale property without title, dia punya documentation ialah sale and purchase agreement, dan kita akan ada satu lagi dokumen in substitute of borang 14A ni yang kita panggil deed of assignment. Deed of assignment. Since this property dia tak ada lagi individual title, so the process of serahan hak tu ataupun transfer of the property tu must be done through this instrument, deed of assignment. Surat ikatan penyerahan hak, deed of assignment. So these are the documents that the most important lah dalam subsale transaction. Okay. Now we are looking at the essential part of the SPA. So sekarang kita nak tengok kepada the body of the agreement. The body of the agreement. So apa yang patut ada dalam tu? So essential part of the SPA pertamanya of course the date of the agreement. The date of the agreement. Who are the parties in the transaction? And then we have the recital. So the recital ni dia actually set out the background of the transaction. Kalau maknanya kita akan bercerita mengenai the particulars of the land, land is subject to conditions, encumbrances ke, ada restriction interest ke. So all the background of the property and the transaction. Kalau dalam subsale yang without title tu, kita akan cerita dalam recital ni the history or the change of transaction dekat dalam ni. Contohnya SMP pertama date bila, dijual kepada siapa. SMP kedua pula date bila, dijual kepada siapa. Dan SMP ketiga yang sekarang ni, mungkin SMP sekarang ni SMP keempat, SMP ketiga kepada siapa. So all the history untuk property without title kita kena letak dalam recital ni. So date, parties, recital, dan kita ada tempat yang keempat iaitu operative parts. Operative parts ni ialah content of the SPA yang mana dia ada matters agreed dan boilerplate clause. Ada dua komponen penting dalam ni, matters agreed dan boilerplate clause. Nanti kita akan tengok satu-satu. Matters agreed ni basically the terms and condition of the SMP lah. Purchase price berapa, bila nak bayar, macam mana, bila vacant possession, apa tanggungjawab parties dan sebagainya. Boilerplate clause ni refers kepada the operative parts of the SMP. Contohnya, time is the essence of the contract. Lepas tu contohnya successors in title. Kalau tiba-tiba pihak-pihak parties tu meninggal, siapa yang akan ambil alih kontrak tu? Semua ni dalam kita panggil dia boilerplate clause. Okay, so kita ada date, parties, recital, operative parts, the most important thing. Dan lepas tu kita akan ada annexure. Kalau kita ada annexure dekat belakang tu, contohnya annexure tu mungkin melibatkan list of items yang features yang kita jual sekali dengan property tu, ataupun apa-apa details yang lain yang kita nak annex, plan bangunan ke, anything lah yang kita nak annex kepada SPA tu. Signature and attestation. So dekat belakang SMP tu nanti yang paling penting juga ialah kita kena ada satu signature and attestation page. Dan di samping tu kadang-kadang kita letak juga schedule. Schedule maknanya sometimes ada juga orang yang drafting SMP ni, details tu dia tak letak dalam documents. Dia letak dekat schedule dekat belakang tu. Essential part of the SPA. So these are the essential part of the SPA. So nanti bila you do the drafting, inilah benda-benda yang you kena tengok, kena pastikan ada lah mana yang relevan. Macam annexure dengan schedule ni, if applicable sahajalah. Okay. So particulars needed for the preparation of the sale and purchase agreement. Untuk yang slide tadi tu, kita komponen yang ada dalam SNP. Yes. Jadi macam mana kalau dalam SNP tu tak ada force majeure clause? Contohnya kita tengok sebabkan COVID-19 kan, pandemic, so mungkin certain construction tu yang independent lah, maksudnya yang private construction tu dia stuck sebabkan mungkin court arahan daripada kerajaan. So sebabkan tak ada force majeure, macam mana kita nak proceed with the
this kind of contract kalau tak ada force majeure? Kalau tak, in the absence of force majeure punya clause maksudnya dalam agreement tu kata seolah-olahnya tidak ada exclusion kepada isu-isu yang di luar kawalan parties lah Tapi mungkin saya tak pasti, mungkin the parties need to bring the matters to, kalau dia ada force majeure dan dia terus boleh interpret tu sebagai force majeure lah. Contohnya tiba-tiba banjir, tiba-tiba banjir ataupun something yang beyond that. I'm not so sure whether pihak-pihak saya rasa masih lagi boleh bawa benda tu ke mahkamah lah untuk maksudnya the court decides whether that comes under issues force majeure or not lah. Walaupun dalam kontrak dia mungkin tidak ada, mungkin lawyer lupa nak letak clause tu. Maksudnya kalau kita bawa macam Madam cakap, boleh parti tu bawa ke court, macam parti initiate yang special special performance order yang macam tu ke? Yang macam tu ke? Specific performance lah, tapi mungkin macam contohnya rumah ni mesti contoh dalam SMP tu rumah tu kena hand over kepada pembeli dalam masa 3 bulan. Tapi oleh kerana vendor ni dia duduk di Johor dan dia tak boleh nak deliver kunci tu kepada pembeli ni dalam pergerakan dan sebagainya. So dia tak boleh nak deliver the keys to the purchaser. Sepatutnya hari ni purchaser dah dapat kunci. Tapi because of this situation, they cannot actually deliver the keys to the purchaser. So ada persoalannya, adakah purchaser boleh claim sebagai late delivery lah of the vacant possession kan. Tapi di pihak vendor dia kata macam keadaan yang di luar kawalan dia lah untuk come defense lah kepada vendor kalau purchaser tu bring the case for specific performance untuk case tu. Baik Madam, thank you. So ini adalah particulars needed for the preparation of the sale and purchase agreement. So all this information you gathered during the interview yang dibuat tadi, contohnya maklumat ni, income tax number and branch semua ni biasanya ada dalam list interview forms. So now kita tengok date and parties. Tadi kita kata pertama ialah date and parties. So dalam agreement biasanya dia akan letak macam ni lah. This agreement is made on bila between siapa and siapa. So date and parties tu kita letak di kepala depan sekali of the SMP. Then kita ada reciter. Reciter ni biasanya kita akan letak all the history or the background about the transaction. Contohnya reciter dia kita kata the vendor is the registered and full beneficial owner of the property. The property is free from encumbrances. The vendor agreed to sell and purchaser agreed to purchase the property as is where is basis. So all this kita letak dalam reciter berkenaan dengan background about the transaction. So now kita tengok pula operative parts. Operative parts ni yang tadi kita kata ada dua. Matters agreed dengan boilerplate clause. Operative parts ni ialah semua clause-clause yang penting berhubung dengan the transaction. Consideration, purchase price, obligations of the vendor, executions of the transfer, semua grace period, semua ni operative parts of the SMP. So yang lain-lain juga, semuanya terma-terma penting kepada perjanjian tersebut. Boilerplate clause ni, this clause deal with the way the contract operates. Maksudnya dalam setiap agreement, biasanya kita akan jumpa boilerplate clause ni di belakang-belakang tu, yang hujung-hujung tu. Contohnya, contoh boilerplate clause ni, successors and sign, periods of time, undertakings, time of the essence, macam mana notice nak diberikan kepada pihak-pihak. All this dia dalam kategori of boilerplate clause.
So execution of the document ni kalau individual it can be by signature and also by thumbprint. Kalau by company dia boleh guna common seal, not by common seal or sign on behalf of the company. So company ni ada beberapa mode yang dia boleh attach the signature, namanya melalui common seal. Common seal maknanya dia pakai seal company tu. So untuk common seal, two directors or a director and a company secretary mesti witness the affixation of the common seal tu. Kita tahu kan common seal yang selalu yang bentuk bulat yang kita boleh affix pada dokumen tu. Dia akan keluar dekat bentuk bulat tu nama syarikat dan juga number company dia. So biasanya untuk attestation clause kepada company kita akan letak macam ni lah. The common seal of the company was affixed in the presence of, so salah seorang director dengan secretary atau director dengan director akan sign dekat sini, dan dekat tengah ni atau di kawasan ni kita akan letak the bulat punya chop tu yang company punya common seal tu dekat tengah-tengah ni. Ada juga company yang dalam resolution dia bila nak beli property atau nak jual property tu dia kata not by common seal. Two directors or director and the company secretary. The articles of the association will specify whether this can be done. So ini kena tengok dia punya M&A lah. Kalau dia punya board reso and dia punya M&A membenarkan transaksi itu ditandatangani without a common seal, so kita akan letak dia punya signature by signed by the company, by director and secretary. So ada beberapa cara how we actually write down the signature punya tempat tu. Okay. Sign on behalf of the company pun ada. Contohnya done by someone authorized by the company to sign the document. Company tu memang diauthorize seorang pegawai dia untuk tanda tangan apa-apa documents berkenaan dengan sesuatu transaction. So ini pun dia kena pass resolution lah berhubung dengan ni. So the way kita letak ni adalah sign by, contohnya sign by Chong Wai Long for on behalf of ABC Sendian Berhad. So ni Chong Wai Long lah yang akan sign dekat sini. So this is the execution page. Nanti you akan tengok lah macam berbagai cara dan especially untuk company punya signature. Okay. So last kali kita dah buat the draft, kita dah dapat, maknanya this is the skeleton about the drafting of the SPA. So nanti insyaAllah kalau minggu depan kita akan tengok dengan lebih detail the terms and conditions dalam SPA itu sendiri. So yang bawah ni ialah the process lah lebih kurang tadi. Dia pun adalah repetition of the atas juga. Macam tadi kita tengok taking the instruction. So you have to master the facts. Researching the law, kita tengok transaksi tu ada berkaitan dengan apa lagi selain daripada sale and purchase. Contohnya ada element of the parties tu ialah administrator of the estate. So ada berkait dengan undang-undang probate and letter administration. Ataupun kita tengok tiba-tiba tanah tu adalah tanah felda. So mungkin kita kena check lebih dalam what are the guidelines kalau kita nak berjual beli dengan tanah felda. Then when we do that, taking instruction, researching the law and master the facts, mungkin ada maklumat yang kita rasa perlu kita dapat further from our client. So further instruction, filling the gaps. Filling the gaps maksudnya once we have done that, kita rasa ada maklumat lain, kita akan contact balik client kita. Okay, so prepare the outline, drafting and check the draft. So you have gathered the information, you do the drafting, then you check the draft. Then approval of the draft. So redrafting after receiving from client. So you hantar satu salinan pada klien you untuk ni, kadang-kadang klien ni dia tak tengok pun, dia minta kita brief. Then after the client kata okay dengan drafting tu, then kita hantar the draft to the other party. Kalau kita acting for purchaser, kita hantar pada vendor solicitor lah. So then vendor solicitor atau the other party akan bagi komen kepada draft tu. So if we agree with the comments, then we amend the draft accordingly. Kalau kita tak setuju, we have to negotiate with the other party on the terms and condition.
of the what has been agreed ataupun instructed by our clients, and we have to come to certain meeting points lah, apa yang kita nak resolve mengenai isu-isu yang tak setuju tu. Okay. So then resending the agreement to the other party. So after do the amendment, kita hantar lagi sekali balik pada vendor, dan kalau vendor dah agreed with the amendment ataupun comments yang dia dah buat tu, then barulah kita call the client for the execution of the sale and purchase agreement, and of course the necessary documents lah together with it. Okay, so this will be the summary of the process. Mungkin nanti during the tutorial session boleh dapat lagi further info from Hafizah, because she's doing this on daily basis lah. Rasa dia mungkin lebih lebih arif untuk share with all of you the actual scenario of it. Mungkin kadang-kadang yang kita tulis ni in common practice dia tidaklah seperti itu. Amalannya mungkin berbeza. Okay, so I think that's all for today. Untuk 2 slide yang kita dah bincang tadi, Conveyancing Techniques dan juga drafting of the SMP. Ada apa-apa soalan before we end our class? Medium. Untuk yang individual assignment yang kami hantar dekat Teams tu, Medium akan semak dulu kan? Yes. Lepas tu maksudnya bila Medium akan macam inform balik kita orang, mungkin ada yang benda kena betulkan. Okay, insyaAllah saya cuba buat dalam minggu ni. Saya rasa ada tadi nampak kebanyakannya dah comply lah dengan syarat tu, cuma ada a few yang saya perasan tadi ada lagi macam in terms of numbering tu tak betul, dan ada juga lah amount yang tak betul tu. So those yang okay, saya akan just note dekat situ nanti okay. So I think dekat Teams tu nanti saya akan reply lah okay. Yang mana perlu amendment tu saya akan highlight what are the things that need to be amended. Okay, then at the same time, since kita dah masuk kepada drafting of the SMP, sebab one of the required documents yang you kena buat ialah berkenaan dengan drafting of the one of the documents dalam personal private assignment tu ialah prepare sale and purchase agreement. So nanti you all dah boleh cari sampel untuk buat sale and purchase agreement, dan sampel ni mestilah match dengan fakta yang you bagi dekat saya tu. Contohnya vendor punya nama tu, letaklah nama yang dalam fax tu ke dalam you punya SMP punya draft ni. Details of the property pun macam tu. Okay, sebab you can do it stages lah. Sebenarnya along the line you dah boleh prepare part of the documents yang diminta untuk disediakan lah. Macam MOT, dah boleh tengok sampel macam mana orang nak describe tak tulis SMP tu dan sebagainya. Sebab saya nampak selalunya the glaring mistake yang student buat ialah kalau belakang MOT tu, selalunya dia orang tak tulis particulars of the property. Particulars of the property. Itu yang saya selalu perasan lah. Dan nanti kita akan tengok juga dengan detail macam mana cara nak prepare SMP, what are the crossing ataupun deletion yang you kena buat dekat SMP, MOT tu dan sebagainya. InsyaAllah. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Madam. Ya, Alia. Saya nak kepastian tanah Felda tu bawah kategori tanah GSA kan? Group Settlement Act, yes. Okay. Dia tanah Felda tu dia berbeza sikit kan. Nak jual semua tu milikan dia pun dia berbeza sikit dengan tanah-tanah biasa. Dan dia saya kena minta consent juga kan daripada Felda kalau tak silap. Rasanya isu yang diorang tak bagi nak jual rasanya GC ke last year. Ya, itulah. Tapi kalau you follow K-literacy tu, Tuan Saku Khairi tu dia ada menulis recent posting dia lah about tanah Felda ni, boleh baca macam mana proses jual beli dia dan sebagainya.
Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much for staying 2 hours untuk untuk dengar lecture. Itulah kena padat sebab macam banyak benda lah yang takut tak sempat nak kejar silibus kan. So itu saja, insyaAllah jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.